target. Damn it. Money pouring out. And I felt a lump. I know cancer when I feel it. Where is she? What is she up to? Never calling, never saying a word. Άγχος. Μια κόλαση για όλους. Βασανίζει το μυαλό μας. Διαταράσσει τις νύχτες μας. Κλονίζει την ισορροπία μας. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε ο σκοπός του ήταν να μας σώζει. If you're a normal mammal, what stress is about is 3 minutes of screaming terror on the savannah, after which it's either over with or you're over with. Όλα όμως άλλαξαν. Αυτό που κάποτε μας βοηθούσε να επιβιώσουμε πλέον αποτελεί βάσανο. Σήμερα οι επιστημονικές ανακαλύψεις έξω και μέσα στο εργαστήριο αποδεικνύουν ότι το άγχος δεν αποτελεί πνευματική κατάσταση, αλλά κάτι μετρήσιμο και επικίνδυνο. This is not an abstract concept. It's not something that maybe someday you should do something about. You need to attend to it today. Σε μερικά από τα πιο απίθανα μέρη, οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πόσο θανάσιμο είναι το άγχος. Chronic stress could do something as unsubtle and grotesque as kill some of your brain cells. Η επίδραση του άγχους εντοπίζεται βαθιά μέσα μας, συρρυκνώνοντας τον εγκέφαλό μας, προσθέτοντας λίπος στην κοιλιά μας. Άγχος σωτήρας, τύραννος, πληγή. Ιδού το πορτρέτο του. Όλοι έχουμε προσωπική σχέση με το άγχος. Ελάχιστοι όμως ξέρουν πώς λειτουργεί μέσα μας ή κατανοούν πώς η εισβολή του σύγχρονου κόσμου μπορεί να μας προκαλέσει θανάσιμο άγχος. Και ακόμα λιγότεροι ξέρουν τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Τα τελευταία 30 χρόνια όμως ο νευροβιολόγος του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, Ρόμπερτ Σαπόλσκι, έχει κάνει βήματα στην κατανόηση του άγχους. Πώς αυτό επηρεάζει το σώμα και την κοινωνική συμπεριφορά μας και πώς μας κάνει λιγότερο ευπαθείς. Περνά τον περισσότερο καιρό του διδάσκοντας και ερευνώντας μέσα σε έναν κόσμο άγχους, αυτόν της επιστήμης του εγκεφάλου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για μερικές εβδομάδες το χρόνο, Σαπόλσκι μεταφέρει το εργαστήριο του πάνω από 14.000 χιλιόμετρα μακριά στις πεδιάδες του καταφυγίου Μασάι Μάρα στην Κένια. Ο Ρόμπερτ πρώτο ήρθε στην Αφρική πριν από 30 χρόνια. Πίστευε ότι μπορούσε να μάθει περισσότερα για το ανθρώπινο άγχος αν μελετούσε τα ζώα. Και ήξερε ποια ζώα χρειαζόταν. You live in a place like this, you're a baboon, and you only have to spend about 3 hours a day getting your calories. And if you only have to work 3 hours a day, you got 9 hours of free time every day to devote to making somebody else just miserable. They're not being stressed by lions chasing them all the time. They're being stressed by each other. They're being stressed by social and psychological tumult invented by their own species. They're a perfect model for westernized stress-related disease. Για να υπολογίσει σε ποιο βαθμό επηρεάζει το άγχος στο σώμα τους, ο Σαπόλσκι θέλησε να εξετάσει τα κύτταρα αυτών των άγριων μπαμπουίνων για πρώτη φορά. Για να το κάνει αυτό, έπρεπε να τους πάρει αίμα με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Basically, what you're trying to do is anesthetize a baboon without him knowing it's coming. Because you don't want to have any of this anticipatory stress, so you can't just, get in your Jeep and chase the baboon up and down the field for 3 hours, and finally, when he's winded, dart him with an anesthetic. The
The big advantages of a blowgun are that it's pretty much silent and hasn't a whole lot in the way of moving parts, but the big drawback is it doesn't go very far. So what you spend just a bizarre amount of time doing is trying to figure out how to look nonchalant around a baboon. Got him. Time. Okay, he is wobbling now. Okay, whoop, here he goes. Από το κάθε δείγμα αίματος, ο Ρόμπερτ μέτρησε τα επίπεδα ορμονών που σχετίζονται με το άγχος. Well, to make sense of what's happening in your body, you've got these two hormones that are the workhorses of the whole stress response. One of them, we all know, adrenaline, American version epinephrine. The other is a less known hormone called glucocorticoids. It comes out of the adrenal gland along with adrenaline, and these are the two backbones of the stress response. Αυτό το άγχος και οι συγκεκριμένες ορμόνες είναι σημαντικά στοιχεία για την επιβίωσή μας. Because what stress is about is somebody is very intent on eating you, or you are very intent on eating somebody, and there's an immediate crisis going on. Όταν τρέχουμε να σωθούμε, επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Οι πνεύμονες δουλεύουν εξαντλητικά στέλνοντας τεράστιες ποσότητες οξυγόνου στο αίμα. Η καρδιά διοχετεύει το οξυγόνο σε όλο το σώμα και οι μύες αντιδρούν ακαριέα. Your blood pressure up to deliver that energy. You need to turn off anything that's not essential. Growth, reproduction, you know, you're running for your life. This is no time to ovulate. Tissue repair, all that sort of thing. Do it later if there is a later. Όταν η ζεύρα ξεφεύγει, το άγχος καταλαγιάζει. Ο άνθρωπος όμως δεν φαίνεται να μπορεί να το κάνει αυτό. We turn on the exact same stress response for purely psychological states. Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε το άγχος, είναι σαν να κατακλυζόμαστε από ορμόνες. Αν και δεν κινδυνεύουμε, αναπνέουμε με δυσκολία. Η καρδιά χτυπά δυνατά. Οι μύες τεντώνουν. Ironically, after a while, the stress response is more damaging than the stressor itself because the stressor is some psychological nonsense that you're falling for. Μέσω του άγχους το σώμα μας αντιδρά στις προκλήσεις, είτε αυτές είναι θανάσιμες, ασήμαντες ή διασκεδαστικές. You get the right amount of stress and we call it stimulation. The goal in life isn't to get rid of stress. The goal in life is to have the right type of stress. Because when it's the right type, we love it. We jump out of our seats to experience it. We pay good money to get stressed that way. It tends to be a moderate stressor, where you've got a stressor that's transient. It's not for nothing roller coaster rides are not 3 weeks long. And most of all, what they're about is you relinquish a little bit of control in a setting that overall feels safe. Όμως για τα πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως η μπαμπουίνη του Ρόμπερτ, ο έλεγχος δεν επιτυγχάνεται πάντα. So you get some big male who loses a fight and chases a subadult who bites an adult female who slaps a juvenile who knocks an infant out of a tree, all in 15 seconds. So insofar as a huge component of stress is lack of control, lack of predictability, you're sitting there and you're just watching the zebra and somebody else is having a bad day and it's your rear end that's going to get slashed. So tremendously psychologically stressful for the folks further down on the hierarchy. Μία από τις πρώτες αποκαλύψεις του Ρόμπερτ ήταν η σχέση ανάμεσα στο άγχος και την ιεραρχία στους μπαμπουίνους. Κάποιες ομάδες μπαμπουίνων ξεπερνούν τα 100 μέλη. Όπως εμείς, έχουν και αυτοί μεγάλο εγκέφαλο ικανό να συνθέσει πολύπλοκες κοινωνίες. Η επιβίωση εδώ απαιτεί ένα είδος πολιτικής σκέψης. Έτσι τα πιο πονηρά και επιθετικά αρσενικά κατακτούν αξιώματα και χαίρουν απολαύσεων. Έχουν τα καλύτερα θηλυκά, την περισσότερη τροφή, ενώ δέχονται και τις περισσότερες φροντίδες. Κάθε αρσενικό ξέρει καλά τη θέση του στην κοινωνία.
Ποιος μπορεί να τον βασανίζει? Ποιον μπορεί να βασανίζει? Και ποιον μπορεί να βασανίζει το θύμα του? Well, this sounds like a terrible thing to confess after 30 years, but I don't actually like baboons all that much. I mean, there's been individual guys over the years who I absolutely love, but they're these schemy, backstabbing, Machiavellian bastards. They're awful to each other. So they're great for my science. I mean, I'm not out here to commune with them. They're perfect for what I study. Πριν από 22 χρόνια, σε ηλικία 30 ετών, ο Σαπόλσκι, χάρη στην έρευνά του, πήρε υποτροφία από το Ίδρυμα Μακάρθουρ. Το πρώιμο έργο του, ο υπολογισμός των στρεσογόνων ορμονών από το αίμα, οδήγησε σε δύο μεγάλες ανακαλύψεις. Η κοινωνική θέση ενός μπαμπουίνου καθόριζε τα επίπεδα στρεσογόνων ορμονών στον οργανισμό του. Έτσι, σε ένα κυρίαρχο αρσενικό, τα επίπεδα στρεσογόνων ορμονών ήταν χαμηλά, ενώ σε ένα κατώτερο πολύ πιο υψηλά. Βρέθηκε όμως και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Στην έρευνα του Σαπόλσκι, όσοι είχαν χαμηλή κοινωνική θέση είχαν αυξημένο καρδιακό ρυθμό και υψηλότερη πίεση. Ήταν η πρώτη φορά που το άγχος συνδεόταν με την κακή υγεία στα πρωτεύοντα θηλαστικά. Basically, if you're, a stressed, unhealthy baboon in a typical troop, high blood pressure, elevated levels of stress hormones, you have an immune system that doesn't work as well, your reproductive system is more vulnerable to being knocked out of whack, your brain chemistry is one that bears some similarity to what you see in clinically depressed humans, and all that stuff, those are not predictors of a hale and hearty old age. Θα μπορούσε αυτό να ισχύει και για τον άνθρωπο? Όσο ο Σαπόλσκι μελετούσε το στρες στους μπαμπουίνους, ο Σερ Μάικλ Μάρμοτ στη Μεγάλη Βρετανία ηγούνταν μιας έρευνας που παρακολουθούσε την υγεία 28.000 ανθρώπων για 40 χρόνια. Γινόταν στο Whitehall, το κέντρο των Βρετανικών Δημόσιων Υπηρεσιών, όπου κάθε πόστο υπακούει σε συγκεκριμένη ιεραρχία. Ήταν το τέλειο εργαστήριο για να φανεί αν υπάρχει στον άνθρωπο σχέση ανάμεσα στην ιεραρχία και το άγχος. I mean, that's the thing about stress. I think you've got to look at it in both acute terms and chronic terms. And I think I've been under chronic stress in this organization simply because I'm a square peg in a round hole. Ο Κέβιν Μπρούξ είναι δικηγόρος του δημοσίου. Λόγω της θέσης του στο επίπεδο 7 έχει πολλούς ανώτερους στο τμήμα του. Ζει τη ζωή ενός υφιστάμενου. Και η Σάρα Γούτχολ εργάζεται στο δημόσιο. Σε αντίθεση με τον Κέβιν, εκείνη έχει θέση προϊσταμένου. There are about 160 people reporting to me ultimately, one way or another, within the sector. I do really enjoy working in the civil service. It's quite a dynamic environment. It can be quite exciting. I like working with lots of people. So yeah, I do really enjoy my job. Αυτή η σημαντική διαφορά είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά επιστημονικά ευρήματα της μελέτης στο Whitehall. Firstly, it showed that the lower you were in the hierarchy, the higher your risk of heart disease and other diseases. So people second from the top had higher risk than those at the top. People third from the top had higher risk than those second from the top. And it ran all the way from top to bottom. We're dealing with people in stable jobs with no industrial exposures. And yet, your position in the hierarchy intimately related to your risk of disease and length of life. This particular study is sort of the Rosetta Stone of the whole field because it's the British civil service system. Everybody's got the same medical care. Everybody's got the same universal health care system, just like the baboons. All the baboons eat the same thing. They have the same level of activity. It's not the stuff that, if you're a low-ranking baboon, you smoke too much and you drink too much. And if you're a low-ranking British civil service guy, you never go to the doctor and you don't get preventative vaccines. Both of these studies rule out all those confounds and they produce virtually identical findings. Και στις δύο περιπτώσεις πρωτευόντων θηλαστικών υπάρχουν σπαρακτικές ιστορίες και θανάσιμες συνέπειες.
Για κάθε υφιστάμενο όπως ο Κέβιν, για κάθε μπαμπουίνο χαμηλής κοινωνικής θέσης, υπάρχει ένα κυρίαρχο αρσενικό με μεγάλη εξουσία, την οποία ασκεί στους υπόλοιπους, σε αυτούς που βρίσκονται πιο χαμηλά. Got him. 1246. Do either of you see where the dart is? Yeah, I do. Okay, guys, who do you think's higher ranking? Our guy. Yeah. Watch carefully, make sure the other guy doesn't hassle him. Up. Φέτος ο Ρόμπερτ έφερε την οικογένειά του στην Αφρική. Η γυναίκα του, η νευροψυχολόγος Λίζα Σαπόλσκι, έχει κάνει τη δική της έρευνα στους μπαμπουίνους. Και για πρώτη φορά έφεραν και τα παιδιά τους, τον Μπέντζαμιν και την Ρέιτσελ. As asleep as he looks. You know, all the baboons are perfectly willing to get very freaked out by a human coming over and touching one of these guys, but cover him with a burlap and he doesn't exist anymore. Oh my God, he's there, not there anymore. Okay. So this is not quite like take your kids to work day, but you know, this is a pretty central feature of who I am by now and who my wife and I are, and you know, if our kids want to know where we came from, this is pretty fundamental. Όπως και σε προηγούμενες εποχές, ο Ρόμπερτ εξετάζει πώς άτομα διαφορετικών κοινωνικών θέσεων αντιδρούν στο άγχος και πώς το ξεπερνούν. So what we're doing, we're now going to challenge the system with increasing doses of epinephrine. Η αντίδραση του μπαμπουίνου αμέσως λαμβάνεται μέσω του αίματος και μπορεί να διατηρηθεί για μία αιωνιότητα. It's this storehouse of potential knowledge, and I got 30 years of those blood samples frozen away at this point, because you never know when some new hormone or some new something or other pops up, and that's the thing to look at and start pulling out those samples back to when, you know, Jimmy Carter was president. 150. Μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να εντοπίζουμε τις επιπτώσεις του άγχους. Όταν ο Ρόμπερτ ήταν στην ηλικία της Ρέιτσελ, οι επιστήμονες απέδιδαν στο άγχος ένα και μοναδικό πρόβλημα. Those stomach pains that you talk about, the gnawing, the burning, those are obvious symptoms of gastric ulcer. 30 years ago, what's the disease that comes to everybody's mind when you mention stress? It's ulcers. Stress and ulcers, stress and ulcers. And this was the first stress-related disease discovered, in fact, 70 years ago. What I want you to do is to work on your attitude. My attitude? That's right. Ulcers breed on the wrong kind of feelings. You've got to be honest with yourself about the way you feel about things. Finding a new doctor sounds like a better answer to me. Η σύνδεση ανάμεσα στο άγχος και το έλκος αποτελούσε ιατρικό ευαγγέλιο ως τις αρχές του 80. Τότε Αυστραλοί ερευνητές εντόπισαν την κύρια αιτία του έλκους σε ένα βακτήριο. And this overthrew the entire field. It's got nothing to do with stress. It's a bacterial disorder. And I'm willing to bet half the gastroenterologists on earth, when they heard about this, went out and celebrated that night. This was like the greatest news. Never again were they going to have to sit down their patients and make eye contact and ask them, how's it going? So anything stressful, it's got nothing to do with stress. It's a bacterial disorder. Έτσι η αντιμετώπιση του άγχους έπαψε να αποτελεί λύση. Πλέον ήταν κάτι τόσο απλό όσο ένα χάπι. Ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα. Το άγχος δεν προκαλούσε έλκος. Η υπόθεση έκλεισε. Ωστόσο, μερικά χρόνια αργότερα, η έρευνα πήρε νέα τροπή. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το βακτήριο που προκαλούσε έλκος δεν ήταν μοναδικό. Μάλιστα το φέρουν τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί λοιπόν μόνο μερικοί άνθρωποι αναπτύσσουν έλκος? Η έρευνα έδειξε ότι όταν αγχωνόμαστε, το σώμα απενεργοποιεί όλα τα μη ζωτικά συστήματα περιλαμβανομένου του ανοσοποιητικού.
Και έγινε σαφές ότι όταν απενεργοποιούμε το ανοσοποιητικό σύστημα, τα βακτήρια του στομάχου παθαίνουν αμόκ. Because what the stress does is wipe out the ability of your body to begin to repair your stomach walls when they start rotting away from this bacteria. Άρα το άγχος μπορεί να προκαλέσει έλκος αφού αποδυναμώνει την άμυνα του σώματος. Αν το άγχος υπονομεύει το ανοσοποιητικό σύστημα, τι άλλο κακό μπορεί να προκαλέσει? Η απάντηση έρχεται από μια ομάδα μακάκων στο Winston-Salem της Βόρειας Καρολίνας. People think of stress as something that keeps them up at night or something that makes them yell at their kids. But when you ask me, what is stress? I say, look at it. It's this huge plaque in this artery. That's what stress is. Για 2 δεκαετίες η Dr. Carol Saibley μελετά τις αρτηρίες των μακάκων. Αυτά τα πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως οι μπαμπουίνοι και οι Βρετανοί υπάλληλοι του δημοσίου, οργανώνονται σε ομάδες με αυστηρή ιεραρχία, προκαλώντας άγχος το ένα στο άλλο. Οι στρεσογόνες ορμόνες προκαλούν έντονη αρνητική καρδιαγγειακή αντίδραση, η οποία με τη σειρά της ανεβάζει την πίεση. Έτσι, αν το άγχος σχετίζεται με την κοινωνική θέση, θα μπορούσε το καρδιαγγειακό σύστημα ενός κυρίαρχου μακάκου να διαφέρει από αυτό ενός με χαμηλότερη θέση. Όταν η Σάιβλη εξέτασε τις αρτηρίες ενός κυρίαρχου μακάκου με ελάχιστο ιστορικό άγχους, είδε πως ήταν καθαρές. Οι αρτηρίες ενός χαμηλόβαθμου μακάκου όμως ήταν σε άσχημη κατάσταση. A subordinate artery has lots more atherosclerosis built up inside it than a dominant artery is. Το άγχος και η ορμονική πλημμύρα που προκαλεί ανέβασαν την πίεση, προκαλώντας ζημιές στα αρτηριακά τυχώματα, καθιστώντας τα ευάλωτα στην πλάκα. So now when you feel threatened, your arteries don't expand and your heart muscle doesn't get more blood, and that can lead to a heart attack. This is not an abstract concept. It's not something that maybe someday you should do something about. You need to attend to it today because it's affecting the way your body functions. And stress today will affect your health tomorrow and for years to come. Το κοινωνικό και το ψυχολογικό άγχος, είτε πρόκειται για μακάκο, άνθρωπο ή μπαμπουίνο, φράσει τις αρτηρίες, περιορίζει τη ροή του αίματος και θέτει σε κίνδυνο την καρδιά. Και αυτή είναι μόνο η αρχή μιας θανάσιμης πορείας. Η πρώτη έρευνα του Ρόμπερτ είχε δείξει ότι το άγχος έχει ακόμα πιο τρομακτικές επιπτώσεις. Well, back when I was starting in this business, what I wound up focusing on was what seemed an utterly implausible idea at the time, which was chronic stress and chronic exposure to glucocorticoids could do something as unsubtle and grotesque as kill some of your brain cells. Ως υποψήφιος διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ στις αρχές του 80, ο Σαπόλσκι συνεργάστηκε με τον μέντορά του, Dr. Bruce McEwen, ακολουθώντας την πορεία του άγχους στον εγκέφαλο. Υπέβαλαν ποντίκια σε χρόνιο άγχος και έπειτα εξέτασαν τα εγκεφαλικά τους κύτταρα. Η ομάδα έκανε μια σπουδαία ανακάλυψη. Τα κύτταρα ενός υγιούς εγκεφάλου έχουν έντονες διακλαδώσεις, ενώ αυτά του αγχώδους εγκεφάλου είναι πολύ μικρότερα. And what was most interesting in many ways was the part of the brain where this was happening, hippocampus. You take intro neurobiology anytime for the last 5,000 years, and what you learn is hippocampus is learning and memory. Το άγχος σε αυτά τα ποντίκια μείωσε το τμήμα του εγκεφάλου που ευθύνεται για τη μνήμη. Stress affects memory in two ways. Chronic stress can actually change brain circuits so that we lose the capacity to remember things as we need to. Very severe acute stress can have another effect, which is often we refer to as stress makes you stupid, which is making it impossible for you over short periods of time to remember things you know perfectly well.
Εκτός από την υπονόμευση της υγείας μας, το άγχος μας φέρνει και δυστυχία. Η Κάρολ Σάιβλι έψαξε να βρει το γιατί. Ξεκίνησε όχι με δυστυχία, αλλά με ευχαρίστηση. Η Σάιβλι υποψιαζόταν πως υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στο άγχος, την ευχαρίστηση και την κοινωνική μας θέση. Η ευχαρίστηση, όπως και το στρες, συνδέεται με την χημεία του εγκεφάλου. Όταν ο νευροδιαβιβαστής που λέγεται ντοπαμίνη ελευθερώνεται στον εγκέφαλο, στέλνει σήματα για ευχαρίστηση. Η Σάιβλι, μέσω της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων για να εξετάσει τον εγκέφαλο ενός μη αγχωμένου πυθίκου. What we see is that the brains of dominant monkeys light up bright with lots of dopamine binding in this area that's so important to reward and feeling pleasure about life. Έπειτα εξέτασε τον εγκέφαλο ενός κατώτερου πυθίκου. What we discovered is that the brains of the subordinate monkeys are very, very dull because there's much less receptor binding going on in this area. Why is that? What is it about this area of the brain? When you have less dopamine, everything around you that you would normally take pleasure in is less pleasurable. So the sun doesn't shine so bright, the grass is not so green, food doesn't taste as good. It's because of the way your brain is functioning that you're doing that, and your brain's functioning that way because you're low on the social status hierarchy. One feature of low rank is being low ranking, the reality. An even stronger feature by the time you get to humans is not just being low ranking or poor, it's feeling low ranking or poor. And one of the best ways for society to make you feel like one of the have-nots is to rub your nose over and over and over again with what you don't have. Richmond, Καλιφόρνια, μια πόλη με ιδιαίτερα εμφανείς κοινωνικές διαφορές. Εδώ ζει ο καρδιολόγος Τζέφρι Ρίτερμαν. You can learn a lot about the stress and health outcome just from the neighborhoods you visit. In this neighborhood, the life expectancy is quite good, and most of the people are pretty healthy. And as we reach the top of the hill, it gets to be a little bit less privileged. And as we make this transition, the social status begins to drop, and correspondingly in those areas the health outcome is much worse. And these people are not going to have the same life expectancy as the people in the middle class area we started in. People are on guard, people are vigilant, they're living a more stressful life. This is a community that produces high stress hormones in people, and over time it takes its toll. Ένας από τους ασθενείς του δόκτορα Ρίτερμαν είναι ο 65χρονος Εμάνιουελ Τζόνσον. Εργάζεται ως σχολικός σύμβουλος σε μία από τις πιο επικίνδυνες γειτονιές των Ηνωμένων Πολιτειών. Last year I think we had 47 homicides. You know, in the last 4 days we had 11 shootings, 3 deaths. And I just know 9 times out of 10 it's going to be a relative or someone that the kids know. Ο Τζόνσον πληρώνει το τίμημα του χρόνιου άγχους. 5 years ago I had a heart attack. I'm a diabetic too. I have to work on it constantly. I've been in this business 20 years, so it's stressful just working the job. So over the years, the cholesterol, the blood pressure, the sugar came on later, but the stress was always there long before they came on. Το σώμα του Τζόνσον ίσως μας λέει και κάτι άλλο για το άγχος. Η έρευνα στο Whitehall στην Αγγλία ανακάλυψε μια σχέση ανάμεσα στο άγχος, τη θέση μέσα στην κοινωνική ιεραρχία και την απόκτηση βάρους. So it may not be just putting on weight, but also the distribution of that weight. And the distribution of that weight, putting it on round the center, is related to position in the hierarchy, and that in turn may be related to chronic stress pathways. So we said, does that happen in monkeys? Because they organize themselves in a hierarchy too. And it turns out that it does. Subordinate monkeys are more likely to have fat in their abdomen than are dominant monkeys. I think the most amazing observation that I've made in my lab is this idea that stress
could actually change the way you deposit fat on your body. To me, that was a bizarre idea that you could actually alter the way fat is distributed. Ο Σαπόλσκι, η Σάιβλη και άλλοι πιστεύουν ότι το άγχος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παγκόσμια επιδημία παχυσαρκίας. Μάλιστα το πάχος που προκαλείται λόγω άγχους είναι επικίνδυνο. We know that fat carried on the trunk or actually inside the abdomen is much worse for you than fat carried elsewhere on the body. It behaves differently. It produces different kinds of hormones and chemicals and has different effects on your health. Whatever it is that works for an individual, they need to value stress reduction. I think the problem in our society is that we don't value stress reduction. We, in fact, value the opposite. We admire the person who not only multitasks and does 2 things at once, but does 5 things at once. We kind of admire that person. How do they manage that, you know? Well, that's incredibly stressful way to live. We have to change our values and value people who understand a balanced and serene life. Μια σπαρακτική στιγμή της ιστορίας αποκαλύπτει ότι το στρες μας βλάπτει πολύ πριν το αντιληφθούμε. Ολλανδία, τέλη του 1944. Ένας δρυμής χειμώνας και ένας ανελαίητος κατοχικός στρατός οδηγούν μια χώρα στη λιμοκτονία. Είναι ο γνωστός Ολλανδικός χειμώνας της πείνας. Όσοι ζουν ακόμα βασανίζονται από τις αναμνήσεις τους. Ik had niks. Ik kon hem niet zelf voeden meer. Het leek wel of ik de tering had, zo ziek was ik. En dan moet je voor zo'n kind gaan zorgen. Vond ik heel erg. Dat heb ik gedaan op de Dam, naast het paleis. En ik heb gevraagd aan de kostres: wilt u zo lang als de oorlog duurt mijn kindje grootbrengen? Want ik kan het niet. Η Ολλανδία ερευνήτρια Τέσα Ρόσμπουμ είχε ακούσει για αυτές τις τραγικές αναμνήσεις. Η ίδια και η ομάδα της ήθελαν να μάθουν αν είχαν αφήσει κατάλοιπα. Η Ρόσμπουμ ήξερε ότι το σώμα μας αντιδρά στο λοιμό όπως αντιδρά και σε άλλες αιτίες άγχους. Έτσι άρχισε μια έρευνα για να δει αν τα έμβρια των εγγύων εκείνων των ημερών είχαν επηρεαστεί από το άγχος. Χάρη στα λεπτομερή αρχεία των Ολλανδών, η Ρόσμπουμ εντόπισε πάνω από 2.400 ανθρώπους που είχαν επηρεαστεί. Μαζί με την ομάδα της ανέλυσαν τα δεδομένα των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του λοιμού ή πιο μετά, βγάζοντας ένα εκπληκτικό συμπέρασμα. I think that you could say that these babies were exposed to stress in fetal life and they're still suffering the consequences of that now, 60 years later. Πολλά από τα παιδιά εκείνου του χειμώνα ζουν και είναι 60 ετών. Πολλά φέρουν ακόμα τις πληγές του πολέμου. We found that babies who were conceived during the famine have an increased risk of cardiovascular disease. They have more hypercholesterolemia. They are more responsive to stress. And they generally are in poorer health than people who were born before the famine or conceived after it. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι στρεσογόνες ορμόνες στο αίμα μιας μητέρας άλλαξαν το νευρικό σύστημα του εμβρίου καθώς αυτό πάλευε με την πείνα. Αυτό ήταν η πρώτη γνωριμία του εμβρίου με το άγχος. 6 δεκαετίες μετά, το σώμα των παιδιών εκείνου του χειμώνα δεν έχει ξεχάσει τίποτα. What we now know is it's not just your fat cell storage that winds up being vulnerable to events like this. It's your brain chemistry. It's your capacity to learn as an adult. It's your capacity to respond to stress adaptively rather than maladaptively. How readily you fall into depression. How vulnerable you are to psychiatric disorders. Yet another realm in which early experience and early stress can leave a very bad footprint. If I had had an option, I would not have opted to be bipolar. But now that I am bipolar, I'll have to live with it
Dus dan heb je dat gevoel van als je wat soepeler leeft, dat je dat niet hebt. Ik kan het niet echt zeggen. Ik ben wel gauw boos. What the Dutch hunger winter phenomenon is about is experience environment starts long before birth, and adverse, stressful environments can leave imprints, can leave scars lasting a whole lifetime. Στην έρευνα της φετινής χρονιάς, Ρόμπερτ, που έχει περάσει την καριέρα του καταγράφοντας τις επιπτώσεις του άγχους στο άτομο και το κύτταρο, εντοπίζει τα ίχνη του άγχους ακόμα πιο βαθιά στο σώμα μας. One of the most interesting new directions of stress research is taking the effects of stress down to a nuts and bolts level of how cells work, how genes work, that half a dozen years ago nobody could have imagined. Πρόκειται για γενετικές δομές που ονομάζονται τελομεροί και προστατεύουν τις απολύξεις των χρωμοσωμάτων μας από τη φθορά. Όσο μεγαλώνουμε, τα τελομεροί μικραίνουν. What's interesting is stress, by way of stress hormones, can accelerate the shortening of telomeres. So the assumption is for the exact same aged guys, if you're a low-ranking guy who's just marinating in stress hormones, your telomeres are going to be shorter. Τι εφαρμογή έχει πάνω μας αυτό το σπουδαίο έβριμα? Σαν Ραφαέλ, Καλιφόρνια. Μία φορά την εβδομάδα η Τζάνετ Λόσον έχει ένα σημαντικό ραντεβού. Συναντά άλλες μητέρες που βιώνουν καταστάσεις οι οποίες προκαλούν χρόνιο άγχος. So, but she loses her balance, and that's the scary part. So we just went out actually last night and bought a new helmet just for fun. And we found that as she's getting older and wanting more independence, it's getting harder. Αυτές οι γυναίκες είναι μητέρες ανάπηρων παιδιών. My son's only 8, and there's enough I can handle, and I don't allow myself to go too much out. I can't. I had a friend recently who said to me, you know, I think you really should consider putting Lexi in a home. And that was really stressful in and of itself to think, wow. So, sorry. No, don't be sorry, hon. So I was like, wow, how could you even say that? She's, you know, a little girlfriend. She's, even though she can't really communicate, she loves. She loves. She loves. Life. She loves. Αυτές οι γυναίκες τράβηξαν την προσοχή της βιολόγου Elizabeth Blackburn. I didn't directly know the individuals, but I know the stories. I'm a mother myself, and so when I heard about this cohort, I really thought it was worthwhile finding out what really is happening at the heart of the cells in these mothers who are doing such a difficult thing for such a long time. Η Dr. Blackburn έχει καταξιωθεί στο χώρο της έρευνας των τελομερών. We have 46 chromosomes and they're capped off at each end by telomeres. Nobody knew in humans whether telomeres and their fraying down over life would be affected by chronic stress. And so we decided we would look at this cohort of chronically stressed mothers, and we decided to ask what's happening to their telomeres and to the maintenance of their telomeres. What we found was the length of the telomeres directly relates to the amount of stress somebody is under and the number of years that they've been under the stress. Σε αυτές τις αγχωμένες μητέρες εστίασε την έρευνά της η ψυχολόγος και συνάδελφος της Dr. Blackburn, Ελίσα Έπελ. Mothers of young children are a highly stressed group. They're often balancing competing demands like work and child rearing. And often don't have time to take care of themselves. So if you add on top of that the extra burden of caring for a child with special needs, it can be overwhelming. It can tax the very reserves that sustain people. And if they're stressed, if they report stress, they tend to die earlier.
These women have shortened telomeres, decreased activity of this enzyme, and very, very rough number for every year you were taking care of a chronically ill child, you got roughly 6 years worth of aging. This is real. This is not just somebody whining. This is real, medically serious aging going on, and we can see that it's actually caused by the chronic stress. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα. Η Dr. Blackburn ανακάλυψε ένα ένζυμο, την τελομεράση, που επιδιορθώνει τη ζημιά. It's what I always call it the threat of hope. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μια συνάντηση όπως αυτή ίσως επηρεάζει θετικά την υγεία, τονώνοντας τη θεραπευτική επίδραση της τελομεράσης. Try not to feel too guilty about it. And laugh. And laugh. If you don't laugh, forget it. You can't handle it. What I found is that the humor is something. There's a certain level of black humor that we have about our kids that only we appreciate. We are the only ones who get the jokes, and in a way, we're the only ones who are allowed to laugh at the jokes. One of the questions in the stress field is, what are the active ingredients that reduce stress and that promote longevity? And compassion and caring for others may be one of those most important ingredients. So those may be the factors that promote longevity and increase telomerase and keep our cells rejuvenating and regenerating. Έτσι ίσως η βοήθεια προς τους άλλους να μας βοηθά και τους ίδιους, ακόμα και να ζήσουμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία. Πριν από 20 χρόνια, ο Ρόμπερτ πήρε μια γεύση αυτής της άποψης. Η πρώτη ομάδα που μελέτησε, οι μπαμπουίνοι με τους οποίους συνδέθηκε περισσότερο, υπέστησαν μια καταστροφή. Αυτό θα επηρέαζε βαθιά την έρευνά του. The Kikarok troop is the one I started with 30 years ago. And they were your basic old baboon troop at the time, and which means males were aggressive and society was highly stratified and females took a lot of grief, and your basic off-the-rack baboon troop. And then about, by now, almost 20 years ago, something horrific and scientifically very interesting happened to that troop. Η ομάδα των μπαμπουίνων άρχισε να τρώει τα σκουπίδια ενός τουριστικού καταλύματος. Ήταν μια μοιραία κίνηση. Τα σκουπίδια περιείχαν κρέας με φυματίωση. Ως αποτέλεσμα, πέθαναν τα μισά αρσενικά της ομάδας. Not unreasonably, I got depressed as hell and pretty damn angry about what happened. You're 30 years old, you can afford to expend a lot of emotion on a baboon troop, and there was a lot of emotion there. Για τον Ρόμπερτ, μια δεκαετία έρευνας έμοιαζε χαμένη. Τότε όμως παρατήρησε κάτι παράξενο ως προς το ποιοι πέθαναν και ποιοι επέζησαν. It wasn't random who died. In that troop, if you were aggressive and if you were not particularly socially connected, socially affiliative, you didn't spend your time grooming and hanging out, if you were that kind of male, you died. Είχαν χαθεί όλα τα ανώτερα αρσενικά. Η ομάδα είχε αλλάξει. And what you were left with was twice as many females as males, and the males who were remaining were, just to use scientific jargon, they were good guys. They were not aggressive jerks. They were nice to the females. They were very socially affiliative. It completely transformed the atmosphere of the troop. Όταν οι αρσενικοί μπαμπουίνοι φτάνουν στην εφηβεία, αφήνουν την ομάδα τους και περιπλανιούνται ώσπου να βρουν μια νέα ομάδα. And when new adolescent males would join the troop, they'd come in just as jerky as any adolescent males elsewhere on this planet, and it would take them about 6 months to learn, we're not like that in this troop. We don't do stuff like that. We're not that aggressive. We spend more time grooming each other. Males are calmer with each other. You do not dump on a female if you're in a bad mood. And it takes these new guys about 6 months, and they assimilate this style, and you have baboon culture, and this particular troop has a culture of very low levels of aggression and high levels of social affiliation, and they're doing that 20 years later. Έτσι, εκείνη η τραγωδία έδωσε στον Ρόμπερτ ένα σημαντικό μάθημα.
όχι μόνο για τα κύτταρα, αλλά και για το πώς η απώλεια του άγχους επηρεάζει μια κοινωνία. Do these guys have the same problems with high blood pressure? Nope. Do these guys have the same problems with brain chemistry related to anxiety, stress hormone levels? Not at all. It's not just your rank, it's what your rank means in your society. Και το ίδιο ισχύει για τον άνθρωπο με μια μικρή διαφορά. We belong to multiple hierarchies, and you may have the worst job in your corporation and no autonomy and control and predictability, but you're the captain of the company softball team that year, and you better bet you are going to have all sorts of psychological means to decide it's just a job, 9 to 5, that's not what the world is about. What the world's about is softball, I'm the head of my team, people look up to me, and you come out of that deciding you are on top of the hierarchy that matters to you. Well, that worked. And lots of baboon poop. Which, under the right circumstances with the right season's experiment, is a gold mine. Unfortunately, this time around, it's just a cage to have to clean now. I'm studying stress for 30 years now, and I even tell people how they should live differently. So presumably I should have incorporated all of this, and the reality is, like, I'm unbelievably stressed and type A and poorly coping, and, like, why else would I study this stuff 80 hours a week? No doubt everything I advise is going to lose all its credibility if I keel over dead from a heart attack in my early 50s. Nah, I'm not good at dealing with stress. You know, one thing that works to my advantage is I love my work and I love every aspect of it, so that's good. But nonetheless, this is pretty clearly a different place than the savannah in East Africa. You know, you can do science here that's very different and more interesting in some ways. You can have hot showers on a more regular basis. It's a more interesting, varied world in lots of ways, but there's a lot out there that you sure miss. It is a pretty miraculous place where every meal tastes good and you're 10 times more aware of every sensation. This is a hard place to come to year after year without getting, I think, a very different metabolism and temperament. I'm more extroverted here. I'm more happy. It's a hard place not to be happy. Άρα, ένα αντίδοτο για το άγχος είναι να βρούμε κάποιο μέρος όπου έχουμε εμείς τον έλεγχο. Τι κάνουμε όμως όσο βρισκόμαστε στη δουλειά? I would say what we've learned from the Whitehall study, from the study of the non-human primates, is the conditions in which people live and work are absolutely vital for their health. Η ανώτερη δημόσια υπάλληλος Σάρα Γούντχολ απολαμβάνει τα ωφέλη του ελέγχου. I don't think I suffer from stress. I don't work 100 hours a week. I control the amount of work that I do to make sure that I can continue to deliver long term. Control, the amount of control is intimately related to where you are in the occupational hierarchy. And what we have found is, in general, where people report to us that things have got worse, that the amount of work stress has gone up, their illness rates go up. Where people report to us that they've got more control, they're being treated more fairly at work, there's more justice in the amount of treatment, so things are getting better, the amount of illness goes down. I've been very lucky. I haven't ever experienced any problems with my health. Μόνο που δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί. Υπάρχει λοιπόν κάποια λύση για όλους εμάς που δεν βρισκόμαστε στην κορυφή? Give people more involvement in the work, give them more say in what they're doing, give them more reward for the amount of effort they put out, and it might well be you'll have not just a healthier workplace, but a more productive workplace as well.
Ποιος θα φανταζόταν ότι οι μπαμπουίνοι του Ρόμπερτ θα μας έδειχναν το δρόμο προς την ουτοπία? This may sound a little fanciful, but I think what we're trying to create is a better society. The implications, both of the baboons and of the British civil servants, is how can we create a society that has the conditions that allow people to flourish. And that's where this is heading, to create a better society that promotes human flourishing. So what do baboons teach the average person in there? Don't bite somebody because you're having a bad day. Don't displace them in any sort of manner. Social affiliation is a remarkably powerful thing, and that's said by somebody who lives in a world where ambition and drive and type A-ness and all of that sort of thing dominates. Those things are real important, and one of the greatest forms of sociality is giving rather than receiving, and all of those things make for a better world. Another one of the things that baboons teach us is if they're able to, in one generation, transform what are supposed to be textbook social systems sort of engraved in stone, we don't have an excuse when we say there's certain inevitabilities about human social systems. Απομένει ωστόσο ένα ερώτημα που προκύπτει από το έργο ζωής του Ρόμπερτ. Είμαστε αρκετά γενναίοι ώστε να διδαχθούμε από έναν μπαμπουίνο? Η ομάδα των μπαμπουίνων όχι μόνο επιβίωσε χωρίς το άγχος, αλλά και άκμασε. Εμείς μπορούμε?